Class 5 children. Last class we started with the chapter Our Environment, isn't it? So, adula enna paathom nyabagam iruka? Yes, farming na enna, adukapurama dairy farming and poultry farming paathom illaya. Dairy farming milk and milk products vandu focus pannom. Poultry farming rearing and breeding of various varieties of birds, isn't it? So adula vandu birds raised for eggs are called as layers and birds raised for meat are called as broilers. Idu ellame nama annikku padichom illaya. So let's revise that once and then we will move on to today's topic. Okay children, modala நம்ம last class என்னென்ன படிச்சோம்? farming na என்ன, dairy farm na என்ன, poultry farm na என்ன, அப்புறமா வந்து cattle breeds படிச்சோம். more than 26 cattle breeds are there, isn't it? அதுக்கு அப்புறமா வந்து feeding of cattle, அப்புறம் diseases caused for cattle, அதுக்கு அப்புறம் uses of cattle படிச்சோம் இல்லையா? அப்புறம் poultry farmingல layers na என்ன, broilers la என்ன, அதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? So let's move on to class today children. So first intro பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா we'll move on to the textbook. Okay children? So children, what is farming? Growing crops and raising livestock. Growing crops na agriculture இருக்குல, அப்புறம் raising livestock na cattle, birds, அது எல்லாமே நம்ம goat, sheep அது எல்லாமே வளர்க்குறோம் இல்லையா? எதுக்காக நம்மளுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கும் இல்லையா? milk products, அதுக்கு அப்புறமா meat, egg அந்த மாதிரிலாம் காரணங்களுக்காக நம்ம வளர்க்குறோம் இல்லையா? So that is called as raising livestock. So what is farming? Growing crops and raising livestock. So farming is, see, it is divided into two. One is dairy farming and poultry farming. In dairy farming it focuses on milk and milk products. So dairy farm la idu mukkiyama irukum, milk and milk products like cheese, butter, ghee, curd adu ellame vandu dairy farming la important. Okay, so focuses on milk and milk products. In dairy farming many cattle breeds are raised. Okay, more than 26 cattle breeds are raised. In that we saw about feeding la nama enna paathom? roughage irukum. Roughage na fiber content adhigama irukum. Next vandu concentrate la enna padichom namba? Yes, broken grams, millets, cereals, cotton seeds, அப்புறம் oil, cakes எல்லாம் concentrates ல இருக்கும் இல்லையா? We also read about diseases caused for the cattle. The main disease is anthrax, isn't it? It is an infectious disease caused by Bacillus anthracis, isn't it? Next is uses. Uses என்னமா பார்த்தோம் நம்ம cattle இதுல? For the production of milk and milk products, isn't it? For the production of milk and milk products, milk products அப்புறம் கொடுக்கும். Next என்னமா? For transportation, isn't it? For transportation. And second one is transportation. Okay, and it is used in agriculture for plowing field and for thrashing, for thrash plants and for harvesting. It is the cattle are used, isn't it? So the next one is poultry farming. Poultry farming la enna paathom? So birds are raised, varieties of birds are raised for the purpose of eggs, meat or both, isn't it? So birds are raised for the purpose of eggs, meat and both egg and meat, isn't it? The birds are raised for the purpose of eggs are called as layers. Birds are raised for the purpose of meat are called as broilers. So layers, purpose of egg. Broilers ingradhu, birds are raised for the purpose of meat. Okay children, so we need to feed the birds with proteins, vitamins, carbohydrates, minerals, etc. for the nutritive product. அதாவது for egg and for meat. Okay children, today
So we are going to see about feeding of poultry farming and diseases caused and uses, okay, of poultry farming. Next we are going to see about poultry management. So children, take out your textbook and get ready for reading. Children, take page number 76. We'll start from poultry birds feeding. Poultry birds need proteins, carbohydrates, fats, minerals, and vitamins for egg and meat production. So, for egg and meat production, the birds need proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. இந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது டு ப்ரொடியூஸ் எக் அண்ட் மீட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எதுல இருக்கு? பாஜ்ரா, பார்லி, மெய்ஸ், வீட், ரைஸ் பிரான், ஜோவார், ஆயில் கேக், fish meal, bread, and green residues of vegetables are the feed given to the poultry birds. Okay, so poultry products. The next one is poultry products. Poultry birds benefit us in many ways. Egg, meat, and manure are the three main benefits we get from them. Poultry birds are good source of nutritive food. So poultry birds வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விதத்துல வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து எக் கொடுக்குது, மீட் கொடுக்குது, அது அப்புறம் உரமாவும் இருக்கு. அதோட டிராப்பிங்ஸ்லாம் வந்து உரமா பயன்படுது. சாயில் ஃபர்டிலிட்டிக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த டிராப்பிங்ஸ்லாம் வந்து சாயில் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டருக்கு அப்புறம் சாயில் ஃபர்டிலிட்டிக்கு வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெனி வேஸ். ஸோ poultry birds are good source of nutritive food. நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கொடுக்கிறது வந்து poultry birds. Egg laid by them are rich source of protein. We know obviously eggs are rich in protein, isn't it? These are easily digestible. They contain minerals like calcium, potassium and iron, vitamins and moderate amount of fat. So eggs வந்து they are rich in protein source. அதுக்கப்புறம் they are easily digestible also. சீக்கிரமா ஜீரணசக்தி ஆகக்கூடியது. They contain minerals like calcium, potassium and iron and vitamins and moderate amount of fat. Okay children. See, their feathers are used for making pillows and quilts. Bird ஓட feather எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா? யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? பேர்டோட ஃபெதர் ஏதாவது எடுத்து பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ், ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பில்லோஸ் அண்ட் quilts. Next one, dropping of poultry bird is used as manure. It is highly valuable for crops. மிஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? மென்யூர்னு வரும்போது டிராப்பிங் ஆஃப் பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸோட வேஸ்ட் அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது வந்து இட் என்ஹான்சஸ் தி சாயில் ஃபர்டிலிட்டி. அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ டிராப்பிங் ஆஃப் பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் மென்யூர். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா, இட் இஸ் ஹைலி வேல்யூபிள் ஃபார் கிராப்ஸ். இட் இன்க்ரீசஸ் த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் தி growth of crops. Okay children, so poultry birds are good source of nutritive food. Eggs laid by them are rich source of protein. These are also easily digestible. They contain minerals like calcium, potassium and iron, vitamins and moderate amount of fat. Their feathers are used for making pillows and quilts. Dropping of the poultry birds is used as manure. It is highly valuable for crops. Egg contains minerals like
calcium, phosphorus, and sodium, and vitamins like B1, B2, and D. எக்ல வந்து மினரல்ஸ் என்னென்ன மினரல்ஸ்லாம் இருக்கு? கால்சியம், பாஸ்பரஸ் இருக்கு, அப்புறம் சோடியம் இருக்கு. விட்டமின்ஸ்ல என்னென்ன விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்கு? B1, B2 and D. விட்டமின் D இருக்கு. ஸோ நியூட்ரிஷியஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் எக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் வந்து 66% இருக்கு, புரோட்டீன் 21% இருக்கு, ஃபேட் 9% இருக்கு, அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து 3.5% இருக்கு. தீஸ் ஆர் தி நியூட்ரிஷியஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் எக், ஆஃப் an egg. Next is poultry diseases. See, if poultry animals are not cared or fed properly, they suffer from a number of diseases. ஸோ இப்போ நம்ம பவுல்ட்ரி அனிமல்ஸ் வளர்க்குறோம், பட் ஆனால் அதை வந்து நம்ம சரியா பார்த்துக்கல, அதுக்கு வந்து சரியா சாப்பாடு கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அது ரொம்ப கஷ்டப்படும் இல்லையா? நிறைய வந்து கஷ்டப்படும். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு நிறைய டிசீசஸும் அதனால வரும் இல்லையா? ஏன்னா அதோட என்விரான்மெண்ட் வந்து சுத்தமா இருக்காது இல்லையா? அதனால நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதுக்கு வரக்கூடும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. நம்ம இப்ப சப்போஸ் பவுல்ட்ரி அனிமல்ஸ் வளர்த்தோம்னா அதை நம்ம நல்லா கேர் பண்ணிக்கணும், அதுக்கு நல்லா வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Poultry birds affected by virus suffer from fever and diarrhea. So poultry birds ki suppose virus affect ஆச்சுன்னா it suffers from fever and diarrhea. Fowl cholera is caused in them by bacteria. So virus வந்து என்ன பண்ணும்? It causes fever and diarrhea. Bacteria causes fowl cholera அப்படிங்கிற ஒரு disease வந்து cause பண்ணுது. Overexposure to wet and cold condition causes cramps in poultry birds. Overexposure na நிறைய wet, அதாவது தண்ணி ஈரப்பதம் நிறைந்த இடத்துலயோ இல்ல கோல்டு கண்டிஷன்ஸ்லயோ இருந்தா it causes cramps in poultry birds. அதாவது ரொம்ப அது பெயின்ஃபுல்லா. Poultry birds are affected by internal parasites like roundworm and tapeworm. Internal parasites na உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கிறது சரியா? So they are affected by internal parasites like roundworm and tapeworm. They are also affected by the external parasites like fleas, lice, ticks, etc. In the lice one, it is a small insect that can be seen in humans, sorry, animals. In many animals we can see this lice, even in humans. Okay, this டிக்ஸ்ங்கிறது வந்து அதோட ஹேர்ல வந்து ஒட்டிக்கும். அந்த ஹேர்ல ஒட்டிட்டு நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டிசீசஸ் வந்து காஸ் பண்ணும். ஓகே சில்ட்ரன். So poultry birds are affected by internal parasites like roundworm and tapeworm. They are also affected by external parasites like fleas, lice, ticks, etc. The next is poultry management. Poultry birds need a clean environment. நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம் இல்லையா? poultry birds, இந்த birds வளர்க்குறோம், நம்ம ஏதாவது ரேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வந்து கிளீன் என்விரான்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபீட் பண்ணணும் இல்லையா? அதெல்லாம் ரொம்ப அடிப்படையான நெசசரி இது இல்லையா? ஸோ முதல்ல அந்த பேசிக் நெசசிட்டிஸ் வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ poultry birds need a clean environment. The following measures should be taken in order to avoid diseases. So இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது we can avoid diseases, causing diseases. Poultry houses should be clean and disinfected. நம்ம வந்து அந்த poultry house வந்து எப்பயுமே நம்ம clean-ஆ வச்சுக்கணும். So as and when it has to be disinfected. Okay children, so disinfectant வச்சு நம்ம வந்து அடிக்கடி disinfect பண்ணிட்டே இருக்கணும். It should have windows for ventilation. So அந்த poultry houseல வந்து நிறைய windows இருக்கணும் for ventilation, for the purpose வந்து எதுக்குன்னா வந்து நிறைய ஏர் வரதுக்கு, அப்புறமா வந்து லைட் நிறைய வரதுக்கு, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நிறைய வென்டிலேஷன் தேவை இல்லையா? So it should have windows for ventilation. So light is essential for high egg production. So light வந்து ரொம்ப ரொம்ப essential. It gives high egg production.
poultry birds needs clean and fresh water. So as usual, நம்ம எப்பயுமே வந்து poultry birds வந்து clean and fresh water கொடுக்கணும். Timely vaccination is necessary to prevent diseases. So timely vaccination அப்படின்னா எப்போ எந்த டைம்ல வேக்சின் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம முதல்லயே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த டைம்ல தான் நம்ம வேக்சின் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதல்லயே வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த கரெக்ட் டைம்ல வந்து அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து we have to give vaccination. ஸோ அந்த டைம்லி வேக்சினேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் diseases. Okay, children. So timely vaccination is necessary to prevent diseases. Understood, children? So நம்ம இன்னைக்கு என்னென்ன பார்த்தோம்? Feeding of poultry birds. First நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Feeding of poultry birds, poultry products, isn't it? அப்புறம் diseases caused. Poultry diseases, அதுக்கப்புறம் poultry management, isn't it? So with this, I'm winding up the class, children. See you all in the next class. Please go through the PDF. If you have book, please go through the textbook, children. Thank you all, children. Children, I hope you all enjoyed and understood what I taught today. See you all in the next class, children. Thank you.